disturbance in classes, online digital lessons with HD quality transmissions, subject experts and experienced faculty. Unlike other app, we have our own teachers for assuring 100% quality education. If you too want our quality teachings are at your premises and institutions, not only SSC, but other various courses are in easy method covering state syllabus. We successfully taught at pre-examination period to government SSC students in COVID pandemic. We made grand success our online teachings at private colleges also. Why are you waiting? Just dial for online admissions. Rush and join in ABC Education Learning app. Hi, good evening everyone. This is K. Parvatisham. I have an experience of 10 years in teaching physical science. You're watching ABC Education and Learning app. So, for the better knowledge, join with us. For details and admissions, dial to the number which is scrolling down and then get all the best for the future. So, we were discussing about the past. That is nothing but we were having the concept of images and its magnification. We were discussing about the magnification and the concept of an images. So now we just would like to extend its part. How are we going to identify three different type of images which when seen belongs to different images or different mirrors? ఒక మూడు ఇమేజెస్ అనేవి మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఆ మూడు ఇమేజెస్ ఏ దాని నుంచి వచ్చాయి, ఏది ప్లేన్ మిర్రర్, ఏది స్పెరికల్ మిర్రర్ ఆర్ కాన్కేవ్ ఆర్ కాన్వెక్స్, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్ ద ఇమేజెస్ ఆఫ్ వేరియబుల్ మిర్రర్స్? That we are going to discuss now, because it's a common concept which is applicable in your life. So why are you waiting? Let us join the topic. So listen here carefully. Let us take three type of mirrors. I do not know what the type of mirror does it belongs to. You listen. Let me take, this is the first type of mirror. I do not know which type of mirror it is. I am just naming it as a A. I am just naming it as a A. Let us now take the second type. And this I am naming it as a B. And now let us extend the third type. This is nothing but C. So I have taken three type of mirrors. నేను మూడు రకాల మిర్రర్స్ ని తీసుకున్నాను. అందులో ఒక దానికి A అని పేరు పెట్టాను, రెండో దానికి B అని పేరు పెట్టాను, మూడో దానికి C అని పేరు పెట్టాను. ఈ మూడింటిలో ఏది మనకు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఆ మిర్రర్ ఏది అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? Listen carefully. First of all, let me take an object like this. I have taken an object of J. I have taken an object of J. When it is taken with the help of a mirror, when this is taken with the help of a mirror, it is found to be like this. Okay, let us place the same object in B. How we are going to get an image?
This is the fate of image which when an object is placed at the mirror B. At the same time, let us observe what happens at C. Then let us analyze the differences. So now I have three different type of images here. Point number one, at the mirror A, if I take an object, how the characteristics it is going to show. Now let us analyze the image. See, at this point, we can consider the characteristic as object sizes are equal. Object sizes are equal. That is, we can predict equal sized image is predicted here. We can predict an equal sized object. But what is differing here? It is facing in a right side, this is facing in a left side. What does this phenomenon called as? Every people know that. That is nothing but called as a lateral inversion. Lateral inversion. So by using a mirror, we are able to obtain the two characteristics. What are the two characteristics? Equal sized image manakostundi. At the same time laterally inverted. That means sides anevi atu ituga cross avutunnai. That is, the right side is shown as a left side, laterally inverted. Sides are opposite. Okay, now we will analyze the second type of image. You see, this is supposed to be what? It is nothing but an object, whereas this is found to be an image. ఒక్కసారి అనలైజ్ చేయండి ఈ రెండింటిని. సైజ్ వచ్చేసరికి మిర్రర్కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు magnified image at near. మిర్రర్ కి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఇమేజ్ అనేది మ్యాగ్నిఫైడ్ గా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ ఈస్ ఎరెక్ట్. ఎరెక్ట్ కూడా చూపిస్తుంది. ఎలా ఉందో అలాగే వచ్చింది. ఎరెక్ట్, రివర్స్ లో కాదు. బట్ కొంచెం దూరంగా మీరు తీసుకెళ్లారనుకోండి, if the distance is increasing, what is going to happen? Naturally the size is going to be reduced and the image is becoming inverted. Reverse లో అయిపోతుంది. ఇలా ఉన్న జే ఇలా రివర్స్ లో అయిపోతుంది. That is nothing but at moving distance what is the image going to become? Image is going to become inverted and reduced. We can also call the word diminished also. That is, the size is going to be decreasing. Whereas, now let us analyze a third type of image which is possible in C. Okasaramma, listen carefully. You see, the J is of this much size. This is all black letters edaithe rasayino adanta object ki sambandham. Blue tho edaithe rastunnano, it's all making a sense of what? An image. So what about this one? When I am able to take this part, ikkada ganaka manam teeskunnattaithe, what is going to happen? Size of an object is very high. Image వచ్చేసరికి it is going to be reduced. అంటే we can say it as a diminished. We can say it as a diminished image. అచ్చా, let us go on for. ఇక్కడలాగా డిస్టెన్స్ ఏమన్నా పెంచితే పెరుగుతుందేమో, అలా చూద్దాం ఒకసారి. Let us analyze how much distance you are seeing. The object size కన్నా image తక్కువనే ఉంటుంది. Image తక్కువనే ఉంటుంది. If even you increase the distances also. This is nothing but called as a remains
diminished. Even increasing distance. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఎరెక్ట్ పొజిషన్, రివర్స్ అవ్వట్లే యాజ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ అవుతున్నట్టు డిస్టెన్స్ పెరిగితే రివర్స్ అవ్వట్లే, ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ అనేది కన్వర్ట్ కావట్లేదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్, ఇట్ ఈస్ స్టాండింగ్ స్టిఫ్. దట్ ఈస్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజెస్లోనే ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది. So, such a type of image characteristics will be obtained ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ ని తీసుకున్నప్పుడు. So, by seeing the characteristics, let us analyze which are the type of mirrors are A, B, C. చూస్తున్న ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని బట్టి మనం ఒకసారి ఏ మిర్రర్, బి మిర్రర్, సి మిర్రర్ అనేది కనుక్కుందాం. వెరీ సింపుల్. చూడండి అమ్మా, ఈక్వల్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ వచ్చి లాటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ 90 కాదు 100% ప్లేన్ మిర్రర్. It is a plane mirror. That is, A is nothing but a plane mirror. Whereas, if you are going to see B, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు ఇమేజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హై, మ్యాగ్నిఫైడ్, ఎన్లార్జ్డ్. whereas if you take into the consideration distance పెరుగుతున్న కొద్దీ reduce in size is going to take place. At the same time the image is going to be inverted. Such a type of phenomenon is nothing but possible in a concave mirror only. ఇదొక కాన్కేవ్ మిర్రర్ లో మాత్రమే జరిగేటటువంటి ఫినామినన్. Whereas if you take this one C లో if you are going to take an image, if you observe right from near point నుంచి far point వరకు ఎప్పుడు చూసినా కూడా the image remains diminished, less than the size of image. ఇక్కడ మీరు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇక్కడ 10% ఇమేజ్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ 11%, 12% పెరగొచ్చు, బట్ ఈమె ఆబ్జెక్ట్ కన్నా తక్కువనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ diminished point. So, always remains a diminished. Object size is greater than image size. ఈ ప్రాపర్టీనే మనం ఎక్కడ వాడతాము? టు కవర్ వైడర్ ఏరియా. వైడర్ ఏరియాని తక్కువ స్పేస్లో కవర్ చేయడానికి వాడతాం. టు కవర్ వైడర్ ఏరియా ఇన్ లెస్ స్పేస్. తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ ఏరియా కవర్ చేసేటట్టు వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్, అండ్ దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్వెక్స్. ఇదే ప్రిన్సిపల్ని నిన్న మనం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పెరికల్ మిర్రర్లో చెక్ చేసాం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ అ రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్ టు కవర్ వైడర్ ఏరియా ఇన్ లెస్ స్పేస్. దిస్ are the prediction of images and the prediction of which type of mirror is used to get what type of image. అంటే ఒక ఇమేజ్ సడన్గా మనకి ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇమేజ్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో అది ఫస్ట్ ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ అండ్ లాటరల్లీ ఇన్వర్టెడ్, సైడ్స్ అనేవి అటు ఇటుగా ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ త్రూ అ ప్లేన్ మిర్రర్. whereas అదే ఒకవేళ మిర్రర్కి దగ్గరగా పెట్టినప్పుడు పెద్దగా ఎన్లార్జ్డ్, మ్యాగ్నిఫైడ్గా కనిపించి ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉండి యాజ్ డిక్రీజింగ్ వాట్ అబౌట్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ పెంచుతున్న కొద్దీ మిర్రర్ నుంచి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఇన్వర్టెడ్ అండ్ అ సైజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్ అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాన్కేవ్ టైప్ ఆఫ్ మిర్రర్. whereas if you are going to see the convex, always the image will be real and erect images. It is the image is going to be erect images. At the same time always it is going to be a diminished image. అంటే ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ఇమేజ్ ఎప్పుడు కూడా చిన్ననే ఉంటుంది, రైట్? అట్లీస్ట్ 1% అయినా చిన్నగా ఉంటుంది. This is the type of images and the prediction of images through different type of mirrors. So this is important while you analyze the types of images. Okay, now let us understand the next topic, because ఈ చాప్టర్లో మీకు న్యూమరికల్స్ లైక్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు.
కాబట్టి ఈ చాప్టర్లో కవర్ అయిన ఫార్ములాస్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి అనలైజ్ చేసి వాటిపైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను. Now, let us move on to the topic. Let us understand what are the formulae which we learned in this chapter. ఈ చాప్టర్లో మనకు వచ్చినటువంటి ఫార్ములే ఏంటి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వెరీ ఫస్ట్ ఫార్ములా మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే R is equal to 2F. Radius of curvature is equal to 2 times that of a focal length. ఇది మనకు రిలేషన్ బిట్వీన్ R అండ్ F అనే టాపిక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. సెకండ్, దీన్నే మీరు కొద్దిగా మాడిఫై చేసి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్ యాజ్ F is equal to R by 2. Focal length is equal to half of the radius of curvature. Focal length is equal to half of the radius of curvature. ఇక థర్డ్ ఫార్ములా వచ్చేటప్పటికి we discuss about magnification. Magnification power or magnification, you can use both the words. M is equal to, you can conclude a statement, height of image by height of object. At the same time, you have another formula also for this. Magnification M is equal to minus of image distance by object distance. Image distance by the object distance. This. And నిన్న ఒక పాయింట్ మీకు స్ట్రెస్ చేశాను. I have stressed one point here. If we are going to get 4 marks question, ఈ రెండింటిని ఈక్వలైజ్ చేస్తే you obtain new formula. How it is? LHS side is equal, M comma M. Both are equal. Therefore, equalizing the RHS. That we get height of image by height of object is equal to minus of V by U, that is image distance by the object distance. This is a 5 formulas we have got, and now we are going to discuss about the next formula, important 4 marks question problem, that is nothing but mirror formula. 1 by F is equal to 1 by U plus 1 by V. This stands for mirror formula. దీన్ని మనం మిర్రర్ ఫార్ములా అని పిలుస్తాం. ఫర్ సపోజ్ మిర్రర్ ఫార్ములాలో F is standing for focal length, U is standing for object distance, whereas V is standing for image distance. So ఈ ఫార్ములాస్ మనకి ఈ చాప్టర్లో టచ్ అయ్యేటటువంటి ఫార్ములాస్. వీటిపైన మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రావచ్చు. ఏ ఫార్ములా పైన ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, లెట్ మీ అనలైజ్ ఫస్ట్. దీనిపైన వచ్చేటప్పటికి యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 1 mark or bit question, like half mark question. 1 mark or bit question you may expect. Magnification పైన వచ్చేటప్పటికి you will be expecting 2 marks problem. 2 marks problem. Sometimes, rarely 1 mark problem రావచ్చు. But if you use these 2 formulae, 4 marks problem అనేది మీకు రావడానికి స్కోప్ ఉంది.
That means what are the methods of giving the max ideology? ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఫార్ములా పైన మ్యాథ్స్ 1 or బిట్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి స్కోప్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం మ్యాగ్నిఫికేషన్ పైన తీసుకుంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 మార్క్స్ per question or rarely 1 mark. whereas ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేస్తే కంబైన్లీ ఇట్ ఇస్ asked for 4 marks. And don't forget to remember that ఈ వేది అప్లై చేసిన దీంట్లో కానీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ అప్లై ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. Third, fourth, 5, 6. For the 4 formula, you have to apply sign conventions to the mandatory, which we discussed earlier classes. So, now let us analyze how this formula has begun. ఎలా ఈ ఫార్ములా అనేది వచ్చింది అనే దాని డెరివేషన్ అనేది చెక్ చేసుకుందాం. So, let us analyze how about the mirror formula. How can you derive the mirror formula? Let us analyze. Before going to that, let us first take an image which is to be resolved for the derivation of mirror formula. Let us take that image. Let me take a concave mirror. And of course, let me take the principal axis. Let me take this as a pole. Let me take this as a focus. Let me take this as a center of curvature. And let us now imagine that. Let us now take an object here. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ నేను తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎక్కడ తీసుకున్నాను? సమ్వేర్ ఎట్ ఆఫ్టర్ ద సీ. సో let us plot the rays which are belonging to that. The first, I have taken a concave mirror. I am able to take a parallel ray and which is passing through the focus. Which is passing through the focus. Ray 1 is nothing but parallel ray. Now, let us take another type of ray which is nothing but anti-parallel. Let us take anti-parallel, the second type of ray. And that definitely passes parallel to the principal axis. And gets an intersection here. Results in an image here. Results in an image. Let us now understand O dash. I am naming an object for a self-convenience. Let us name I dash as an image.
So what are we going to take from the diagram? Let us analyze the starting ray hitting point as A, second ray hitting point as a B. Let us limit this one to here itself. So we have got a diagram. In that, let us analyze the diagram and just write the data first. You see, OO dash is nothing but an object, whereas I dash is referred as an image. We are going to refer it as an image. At the same time, at a point P, from the P, what about the F? The distance is nothing but called as focal length or small f. At the same time, the distance between P to I or B to I dash are both are equal. Chudandi, the point P is here, B is also on the mirror. Approximately B I dash తీసుకున్నా, P or I తీసుకున్నా, we are expecting same type of, that is nothing but a image distance P to I. Or you can also convert it as P to I dash, or you can directly name it as B I dash also. It is image distance. You can name it as V, because image distance is named as a small v. Whereas the next one, P to O, this distance is nothing but called as object distance. As per the diagram, from A to O dash is also the same. A to O dash is also the same. Because of this reason, A to O dash is also taken as object distance, which can be given as U. This is separate, this is separate. So we have analyzed the data. We have analyzed the data. What are the points we obtained? O dash is nothing but an object. I dash is nothing but an image. P to F is a focal length. P to I or B to I dash is an image distance. P to O or A to O dash is a object distance. So from the diagram, we have to derive in 3-step strategy. First step is nothing but we have to observe the properties of object. We have to observe the properties of an object. How are we going to observe the properties of object? By seeing the rays, where the rays are coming. And of course, here ray 1 coming from this object, ray 2 coming from that object. First, in order to analyze the properties of object, I am taking a help. Once you observe, dear children, we are able to form a triangles here. ఇక్కడ మనకు triangle section అనేది form అవుతుంది. Once, let me give you an idea. O dash A B is forming what? A right angled triangle. O dash A B is forming a right angle triangle with a hypotenuse of O dash B. At the same time, you are also expecting one more right angle triangle, O dash AB kakunda. There is small triangle resulting here, small triangle FPB. That is FPB. Even this is also a triangle which is possible here. ఎందుకు ఈ రెండు triangles తీసుకుంటున్నాను మీరు ఒక్కటి అబ్జర్వ్ చేయండి. We are going to study about a properties of object. Do not get confusion. Listen carefully. Properties of object అబ్జర్వ్ చేయాలంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ తో లింక్ అప్ అయి ఉన్న ట్రయాంగిల్స్ ని మనం తీసుకోవాలి. What are the incident light rays? First ray O dash A is a incident light ray.
O dash B is also an incidental light ray. Both are incidental light rays. కాబట్టి ఈ రెండిటికి సంబంధించిన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇవి రెండుగా తీసుకున్నాం. వాట్ ఆర్ ద రేస్? దట్ ఈస్ O dash AB is a first triangle, right angle triangle, whereas the second triangle is nothing but FPB. So by analyzing this one, I am just able to rub this one. So listen children, what are we going to do? ఈ రెండు triangles లో similar triangles అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తున్నా. According to the law of similar triangles. What are they? They are also the similar triangles. This is a bigger triangle, this is a smaller triangle, but both are right angled triangles. Therefore, applying law of similar triangle, what are we going to get? We are going to compare the sides of a similar triangle. That is, first of all, let us compare the bigger triangle with the smaller triangle, and then we get this side which is facing AB by compared to this side, the base PB. Now, which is equal to, the corresponding sides must be equal. So what about, we have compared the base, we have to compare the second alternate, that is nothing but O dash A. Let me write AO dash by PF. I have taken this one by comparing the law of similar triangle. Then let us bring here AB, PB, AO dash PF. Both are having two different sides. అన్ని సిమిలర్ టర్మ్స్ ఉన్న దాన్ని ఒక సైడ్ తెచ్చుకుంటున్నా. ఏం చేస్తున్నాను నేను? ఐఎమ్ రీరైటింగ్ ద ఈక్వేషన్ AB బై AO డాష్ని కిందికి తెచ్చుకుంటున్నా is equal to PB ని ఇక్కడ పంపిస్తున్నా, because right side is continuing with the P side, whereas left side is only with the AB. Similar terms ఉంటాయి కాబట్టి PB by PF. Let us take this as equation 1. By the properties of object మనకి ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చింది. Then ఏం చేయాలి? మీకు డెరివేషన్లో 3 స్టెప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ స్టెప్లో మనం ఏం చేయాలి? ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకోవాలి. ఇమేజ్ ప్రాపర్టీస్, దట్ మీన్స్ ఒక లాజిక్ చెప్తాను. ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకోవాలంటే ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్కి టార్గెట్ చేశారు. ఇమేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ని టార్గెట్ చేయాలి. హియర్ ద రిఫ్లెక్టెడ్ రేస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ A, at the same time this is B. Both are reflected rays. Because of that reason మనం ఇక్కడ మళ్ళీ కొత్త ట్రయాంగిల్స్ ని తీసుకుంటాం. వాటిని ఏమంటాము? సెకండ్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ ఏ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకుంటున్నాం, ఏవి తీసుకుంటున్నాం? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. రిఫ్లెక్టెడ్ లైట్ రేస్ తో ఉన్నది ఏంటమ్మా? ఏ ఐ డాష్ బి. A I dash B is one right angle triangle. A I dash B. It is one right angle triangle we are forming. ఇది కాకుండా ఇంకో స్మాలర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది ఇక్కడ. FAP. It is a right angle triangle here. FAP. So we got again two
a bigger and a smaller triangle. Same type, both are right angle triangles. So let us analyze the law of similar triangles to these two triangles also. అక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నాము, base to the base, side to the side will be equal with the similar triangles. Therefore మనం తీసుకున్న triangle ఏంటి, BI-A triangle PFA. సో ఇక్కడ మనకు అప్లయింగ్ లా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్ వి గెట్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ. లెట్ us కంపేర్. So listen here carefully. These two are the triangles and indutlo base emundi, we are comparing this one. Base. What is the base here? BI dash by, enduku first ide rastunnanu, this is a bigger triangle, next is a smaller triangle. BI dash compared to PF, smaller triangle base, will be equal to, ఈ సైడ్ ఏముంది, AB. AB is a side. By ఈ సైడ్ ఏముంది, PA. సో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డూ హియర్, ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ అనేది మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం. Sorry, a small thing. So we are going to take the sides are nothing but AB by AP or PA or BA is equal to, ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చేటప్పటికి ఏం చేస్తున్నాం మనం, we are comparing BI dash by PF. Just a small thing. So what are we going to do here? BA by PA is equal to BI dash by PF. Bringing the similar terms here. What are we going to do? BA by BI dash is equal to, sending this PA to this side, PA by PF. Let us analyze this as second equation. Let us analyze this as a second equation. Now what are we going to do here? ఇక్కడ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇమేజ్ వచ్చింది. నౌ లెట్ us కంపేర్ equation 1 and equation 2 because the ray diagram is a combination of object and image, రెండిటి కాంబినేషన్ కాబట్టి equation 1 ని equation 2 ని కంపేర్ చేస్తున్నా. Let us write here. First equation ఏంటి, LHS to LHS, RHS to RHS by addition method, అంటే 1 plus 2 చేస్తున్నాను. AB by AO dash LHS added to LHS again, AB or BA, whatever you want to write, by BI dash is equal to RHS part compared. What is RHS part? PB by PF plus, what about PA by PF? We are going to solve this one.
Therefore, what is going to happen here? ఇక్కడ కనుక మనం తీసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్ అనేవి మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ దట్? హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు అబ్టైన్ దిస్ వన్? వుడ్ యూ లైక్ టు నో అబౌట్ దట్ విత్ అ వెరీ సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్? దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాము. అండ్ ఐ జస్ట్ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్ ఎస్టర్డే, వేర్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ న్యాచురల్ మిర్రర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద ఎర్త్? దీని గురించి ఆన్సర్ మీకు ఇంకా తెలియలేదు, నాకు అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్, జస్ట్ గెట్ ద కమెంట్ ఓవర్ మై వీడియో. అండ్ దెన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎన్నో కావాలి, ఇలాంటి నాలెడ్జ్ ఎంతో కావాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ ఆర్ take an admission into only the app which brings you an immense knowledge, ABC Educational Learning app. For the admission, dial to the numbers which are scrolling down.